Muri Zimbabwe zvinhu hazvina kugadzikana munyika yeZimbabwe, hazvina kumira zvakanaka. Pane umwe mutauri hake ari kutaurawo nyaya yake, but tine nyaya dzakati wandei pano tofunga munozviziva max. Paronzi the day Solomon Mujuru was killed is when I realized that no one will ever be safe in the hands of ZANU-PF, regardless of how powerful and decorated you are. ZANU-PF can reduce you to ash. Muri Zimbabwe ndo mataurirwo ari kuitwawo nevamwe comrade, but tava kuti tiende tichidzika dzika nenyaya dzedu panapa, nekuti mukutarisa general basa ravakashanda nemubatiro wava kuita zviri kungotiratidza kuti ndo muendero wakaita na Solomon Mujuru, ndo muendero wakaita na Perenzi Shiri, ndo muendero wakaita vanhu vakasiyana siyana iwowo. Saka muri Zimbabwe ndoda kuti muteerere panapa munzwe zvimwe zviri kutaurika panapa pachanel. Imwe nyaya ndeyekuti Emerson Damudzi Mnangagwa kubva paatanga nyaya ye2030 agenda, vanhu vanga akatageta vanhu veopposition, vanhu opposition ava vasina kuzokwanisa kuenderera mberi, nekuti opposition yazikanwa ndo yange ine ruzha munyika yeZimbabwe, ndo vange vasingamisiki. But chakazoitika ndechekuti after Shavangu apinda, opposition yakabva yatorerwa simba rakabva raita raED. Izvozvi vanhu vasangana nawo maopposition ake havasi kubva kuopposition, vari kubva musame party yake imomo. Saka ndo mamiriro azvaita zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndofunga muri kuziva zviri kuitika, but tine nyaya tinayo panapa, conversation yevakuru vakuru yandira kuti munge muchinzwa, yatinenge tangoisawo panapa kuti munzwe aiwa mashoko makuru makukutu kuti ona tichiuya nemaconversation iwayo tinenge tichida kuvhura brain kuvanhu vanenge vasinganzwisisi kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Saka mamiriro akaita zvinhu izvozvi ndeyekuti imimi chisarai muchiteerera conversation iri panapa, nekuti yakakura yakasimba simba. Ndichakusiyai makateerera kuconversation iyoyo, mashoko makuru makukutu ari panapa. Chataita bhozi mumusangano wavo vane right yekutaura zvavari kudaita sei, zvavari kuda kuronga, vari kunakidzwa nemutungamiriri wavo wenyika wavo, but pavanobata constitution I believe kuti there will be a lot of uprising muZimbabwe. I think tichadzotenda kudzoka munguva iye yemademonstrations. I do believe people will come up. Zvasiyana nenyaya yageza yekuti inenge iri infight yekuda kurwisana kuti zvigananda zvazodii. Pavanobata constitution I believe they will not temper with the constitution without a fight. Ndoti ndokutaura kwandachida kuita. Right, thank you very much. I do appreciate. Thank you very much, Mkoma Zoro. Right, okay. Pane mumwe achada kutaura here akumana. Bear in mind kuti nhasi Saturday ka. Nevoice rangu rati dzoke kudai so iri. Huro yangu inenge ya clear, saka ndogona kuzopedzisira ndasamwe. Saka namuda kutaura ka. This is the time to request for the mic. Otherwise, I am going to end this in a few minutes, and then I can begin to enjoy my weekend. But anyway, regarding the Kuna Tamsanga, how are you doing? Welcome to the space. I'm good, my brother. I hope you are good too. Now, I was just doing some reflection, and I think I have to apologize for abusing your platform. Of course, that resolution was done in 2024. I think what they said was I think the members of the party said they were disappointed that it had not been implemented. But what I wanted to find out from your from the people that come to the platform are views on the other resolutions, which are to me even more important. So things like
building of tourism schools in each province, starting with Victoria Falls. Things like, one thing that I struggle with, which is the IMTT. They asked that the IMTT be removed from the 2%, be removed from the transfers. They asked for expediting the railways resuscitation. I think establishing the School of Mines in each province, and then clearing the debt. BEAM, BEAM, the ones that for those students that are under social services who have to go to school, because they're saying there are some kids who are chucked out of exams or not given their results because the government will not have paid BEAM to the schools. And of course, setting up new irrigation schemes to make sure that the country is self-sufficient when it comes to food and during drought times, and also providing Wi-Fi for everyone across the country, and making sure that the plants for lithium batteries and solar panels in the country, and also making sure that raw minerals don't leave the country before they are beneficiated. There's also something that you have discussed before, which is about the wetlands, protecting the wetlands. That has been raised as well, and that is there. And my understanding is that they say for all those things to be implemented, they need at least an extra year or 18 months beyond 2028, and also to make sure that there are reforms that are implemented before the next election is done. So people like Mayor Komba and others, I think they would be better positioned to explain whether there's merit to that, to say you can't go into the 2028 elections without electoral reforms, without reforms that are accepted by everyone, to avoid having disputed elections, and whether implementing those things like making sure there's enough money for BEAM, the School of Mines, the hotel schools, tourism schools, the irrigation schemes all across the country, and all that kind of stuff. Whether there's merit to those things, I really don't know. But I just thought it would be fair for me at least, to appreciate the extent of the level of interest in these other things. That resolution, of course, is neither here nor there. It will be a parliamentary process. But for me, what I found what caught my eye are these other resolutions that I believe, if you take yesterday's important session that you did, then people can. Audio Jungle.